إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمنة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء، فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمنة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله، أتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء، فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن عمي رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء، قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيجي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتعجب لي أن أكون معكم تحت الكساء، قال وعليك السلام يا بنت ويا أبتاه، قد أذنت لك، تحت الكساء، فلما انتهينا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودب لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وعذب عنهم الرجس وتأخرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء، فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتعزن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا، فقال الله نعم قد أذنت لك، فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله، على العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجركم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله
إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء صل على محمد وآل محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجد ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجد ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموما إلا وفرج الله همه ولا مهموما إلا وكشف الله غمه ولا تعرف حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. غربتی میں قتل ہو گیا مزے نون بے وطن. غربتی میں قتل ہو گیا مزے نون بے وطن. میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا. آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن. میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. آئی نراسی دو گھڑی پردیس کی فضا کنبا شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا. پردیس دیس غیر کا پہ نا وطن وطن. میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. ایک دن کے داغ میں نے 72 اٹھا لیے. کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے. چھپتے نہیں چھپانے صدا غیر رسن رسن. میں بھائی بھائی کہتی
تتلاشى بہیں بہیں غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن میں بھائی بھائی کہے تتلاشى بہیں بہیں محمد وعليكم الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى خود کو شہادتوں کے وطن کی تلاش ہے خود کو شہادتوں کے وطن کی تلاش ہے جگنوں کو سورجوں کے چمن کی تلاش ہے جگنوں کو سورجوں کے چمن کی تلاش ہے ایک بے کفن کے روزے کا اعجاز دیکھیے ایک بے کفن کے روزے کا اعجاز دیکھیے دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش ہے پر کو شہادتوں کے وطن کی تلاش ہے اللهم صل على محمد وعلى محمد. کیا کام کر دیا ہے مثالی حسین نے کیا کام کر دیا ہے مثالی حسین نے کشتی دین بور سے نکالی حسین نے کہتے ہیں انبیاء بھی سر عرش مرحبا کہتے ہیں انبیاء بھی سر عرش مرحبا پایا ہے ایسا رتبہ
کی ڈالی حسین میں آیا یزید نہ ترے جورو جفا کے ساتھ آیا یزید نہ ترے جورو جفا کے ساتھ صبر و رضا کی فوج بلا لی صبر و رضا کی فوج بلا لی حسین نے تامر انبیاء بھی جو حاصل نہ کر سکے حاصل نہ کر سکے دولت وہ ایک دن میں کمائی حسین نے دولت وہ ایک دن میں کمائی حسین نے دوش نبی پہ نبوت کو تھام کر دوش نبی پہ زلفے نبوت کو تھام کر امت کی باغ ڈور سنبھالی حسین نے امت کی باغ ڈور سنبھالی حسین نے بس رو کیا نجف کی طرف کہہ کہ یا علی بس رو کیا نجف کی طرف کہہ کہ یا علی کڑی الجوان کی لاش اٹھا لی حسین نے کڑی الجوان کی لاش اٹھا لی حسین نے محشر یوں ہی بچائیں گے فرش عزا حسین مسئلہ نبی کی جیسے بچالی حسین میں کشتی دین بغل سے نکالی حسین نے کیا کام کر دیا ہے کمالی حسین نے اللہم صلی اللہ محمد محمد صلوات حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے حسین
شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے کرتا ہے کس کو جانے کے سوا تلاش کرتا ہے کس کو جانے کے سوا نہیں ہے کوئی نہیں ہے یا نظر میں ہو کوئی تو سامنے لاؤ جس کی ذات پہ رب کا گمارے کے سوا تلاش کرتا ہے کس کو
ہے کس کو جہاں علی کے سوا جو عالمین کی مشکل کشائی کو آئے کوئی ازل سے ابد تک کہاں علی کے سوا تلاش کرتا ہے کس کو جہاں علی کے سوا خم میں ہوئی کس کو تاجداری خم میں ہوئی کس کو تاجداری نبی کی جان کوئی بھلا دے نبی کی جان کوئی بھلا دے کے سوا تلاش کرتا ہے کس کو جہاں علی کے سوا نہیں ہے کوئی نہیں ہے یہاں علی کے سوا تلاش کرتا ہے کس کو حافظہ سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ الحمد 3 دفعہ قل پڑھتے حاضرین محفل کے مرحومین اور جو آج کی مجلس کے اسپانسرز ہیں ان کے مرحومین کو بخش اللهم صل على محمد وآل محمد وطن سے چھٹ کے کوئی خستہ جاں شہید نہ ہو وطن سے چھٹ کے کوئی خستہ جاں شہید نہ ہو ارے کوئی مسافر بے خانما شہید نہ ہو کسی کے گھر پہ کوئی مہمان شہید نہ ہو شہید ہو تو وہ تشناداں شہید نہ ہو شہید ہو تو وہ تشناداں شہید نہ ہو سفر میں موت کا آنا بڑی مصیبت ہے جو لاش دفن نہ ہو اور بھی قیامت ہے جو لاش دفن نہ ہو اور بھی قیامت ہے ہوا یہ ظلم زمانے میں دو غریبوں پر وہ ایک بے کس و مستر ہے فاطمہ کا پسر اور ایک مسلم بے پر غریب خستہ جگر کوئی نہ ان کا معیتا نہ آپ کا یاور کوئی نہ ان کا معیتا نہ آپ کا یاور خلق یہ تھا کہ شہ معاشرقین بھی بچڑے ارے پروئے دیش میں دو نورین بھی بچڑے پروئے دیش میں دو نورین بھی بچڑے مخانہ آنی تے مسلم برغام اسے بھی قتل کیا ظالموں نے ہائے ستارے یہ انقلاب یہ رنگ دو رنگی ماں کے فکر میں در در پھرے سفیر حرام کے فکر میں در در پھرے سفیر حرام پڑی جو پیاس بہت تر کے
پہ آکے بیٹھ گئے غریب شب در تو وہاں پہ آکے بیٹھ گئے کہاں سے نکلی جو تو آت بولی گھبرا کر کہ آپ کون ہے بیٹھے ہیں کس لیے در پر کبھی زبان سے کہا اے غریب ہو خواہر یاد آپ مجھے بہر ساقی کوثر یاد آپ مجھے بہر ساقی کوثر یہ سن کے نظریں امام انعام لے آئی محل میں جا کے وہ پانی کا جام لے آئی محل میں جا کے وہ پانی کا جام لے آئی آپ پی کے بھی اٹھے نہ جب تو اس نے کہا کہ پانی پی چکے اب گھر کو جاؤ میرے خدا اور اسیر کرنے کو مسلم کے پھرتے ہیں خیال فکر میں ہوں گے رہے کہ کس جا خیال فکر میں ہوں گے رہے کہ وہ کس جا غضب ہے پھر جو غریبوں کے دل کو کرنا پڑے ارے تلاش میں کوئی بی بی کہیں نکلنا پڑے تلاش میں کوئی بی بی کہیں نکلنا پڑے سن کے آہ بری اور کہا بدید در نہ بیٹھتے تیرے در پر کہیں جو ہوتا در ارے کہاں ہے آج جنہیں فکر ہوگی ہے خواہر یہاں بہن ہے نہ بھائی نہ زوجہ دختر یہاں بہن ہے نہ بھائی نہ زوجہ دختر نہ جانے وہ بھی یوں ہی غام میں کہے چین سے حسین ہم سے جدا ہم جدا حسین سے حسین ہم سے جدا ہم حسین سے یہ نام سن کے پکاری وہ عاشق زہرا حسین آپ کے کیا ہیں کہاں میرے مولا بولی نام و نسب کچھ بتائیے میں فدا کہا کہ مرد غریب الوطن کا نام ہے کیا کہا کہ مرد غریب الوطن کا نام ہے کیا وطن وہی ہے جہاں رہتے رہتے ہیں مجھے حسین کا ادنا غلام کہتے ہیں مجھے حسین کا ادنا غلام کہتے ہیں وطن سے چھٹ کے کوئی قصد جاں شہید نہ ہو اللہم صلی علی محمد I'd like to request all of you to please move forward as much as you can. And now salawat for Maulana. آواز بلند نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا
وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه المتين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات The purpose of the creation of the jinns and the humans is nothing but worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. That is the reason why we were created. And in order to enable us to worship Allah subhanahu wa ta'ala, to worship Himself, He blessed us with a lot of blessings. This whole universe, all that there is in the skies, all that there is in the surface of earth, all of them are blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. They are all blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Those blessings have been given to us for a purpose as well. Everything that Allah subhanahu wa ta'ala has created has a purpose behind it. He does not do anything for no reason. Everything has a purpose. If you look at the little details of your own creation, there's a reason behind that. The eyebrows, the eyelashes, the ears, the hands, the fingers, the nails, everything has a purpose behind it. All of what Allah subhanahu wa ta'ala has created that revolves around us has been created for a purpose. They are blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. And they have been created for the purpose of using them in order to fulfill the purpose for which we were created. To fulfill the purpose for which. For if you use those blessings to fulfill the purpose of your creation, only then you would be doing the shukr of those ni'mats. If you do not use them, when a father gives a $10 bill to a child to go and buy school supplies, what is the purpose of giving him that $10? To buy school supplies so that he could grow intellectually. But if this child goes and uses that money in drugs, has he been thankful for the $10 that his parents have given him? No. When will he be thankful? When he uses that blessing for the reason, for the purpose why it was given to him. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with eyes, with ears, with hands, with feet, for a reason, for a purpose. Can you use your eyes with full freedom to see whatever you want to? Can you use your ears to hear whatever you want to? Can you use your feet to go wherever you want to? Can you use your hands to pick whatever you want to? You have to use these blessings of Allah subhanahu wa ta'ala in the manner in which He has prescribed. He has put limits on how to use your eyes, and how to use your ears, and how to use your hands, how to use your feet. Only when we use these blessings in line with His instructions, only then we would be truly thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for all of these blessings. Now, one of the problems with blessings is that if you do not value a blessing,
you cannot benefit from it. If you do not value a blessing, you cannot benefit from it. I'll give you a simple example. You take your iPhone or Android or mobile device, you give it to a 1-year-old child. Now 1 year old know what a device is. You give it to a 2 months old. You give it to a 2 months old. What would he do to it? He would probably chew on it, put it in its mouth or toss it around. But when the same device is given to a grown-up, to a child, to you, what do you do with it? Do you waste it? Do you spoil it? Or do you protect it? You take care of it. You take care of it. Why do you take care of it? And why does that child abuse that device? It has no purpose for it. Why is we do? The device has a purpose. The device is useful. Right. You take care of it We know. because you have the marifah. Subhanallah. Subhanallah. You have the marifah. You have the awareness of its importance. You recognize it as a blessing. And that is why you take care of it. That child does not know it as a blessing. It does not recognize it as a blessing. And therefore he is bound to destroy it, to waste it. The same happens with all blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. It does not matter, without exception, all blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. If you do not know it as a blessing, if you do not recognize its value, you will waste it. And it is mentioned in some of the journals that one of the most precious stones was found in the hands of children. They were tossing it around, they were playing with it. They thought it was a stone. They were tossing it around. And the jeweler was passing by. And he looked at the stone and he immediately realized its worth. So he called them, he said, "Why are you playing with this stone? Wouldn't it be better if you give me this stone and I give you a football instead?" They were excited. So they exchanged that jewel for a football to play with. And they were happy at the deal that they made. They were excited. And this person, this jeweler, he took that jewel, and that jewel is present, is placed in one of the museums of the world today. Such a valuable jewel. They exchanged it for a football. And they were happy. Why? Why did that happen? They did not know the value of that stone. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with a lot of blessings. The religion of Allah subhanahu wa ta'ala is a blessing. The book of Allah subhanahu wa ta'ala is a blessing. If we do not know, if we do not value the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, if we do not value the way of life that Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed in the Holy Quran, it is highly likely that we might be willing or we might be ready to exchange this way of life with a different way of life and actually feel happy about it. And feel happy about it. What a good exchange we have done, not knowing what you have lost. We'll be happy about it. Why? Because if you do not value. The Quran is a book of guidance. It has been sent down so that we could take guidance from it in order to fulfill the purpose of our creation. If a person gives away the message of Quran and replaces it with some other message, he will never be able to fulfill the purpose of his creation. And those who know the value of the book of Allah, those who know the value of the religion of Allah, you'll see only those people have sacrificed and will sacrifice not only themselves, all of what they have, their wealth and health and family, everything in order to protect that. Why? Because they know its value. They know its value. The Holy Quran is full of stories of the Holy Prophets that has passed out of the Holy Prophet and the previous prophets. What is the difference between the stories that the Quran is teaching and the stories that we read to our children at bedtime? There's a very fundamental difference between the stories that Allah subhanahu wa ta'ala has told us and the stories that we as parents read to our children.
when you read stories to your children at bedtime, the purpose behind it, you should put them to sleep. But when Allah subhanahu wa ta'ala reads stories, the purpose is to wake you up. Purpose is to wake you up. That is the purpose behind those stories. But unfortunately, still because we did not recognize the value and worth of the book of Allah subhanahu wa ta'ala, we have limited the book of Allah to be recited over patients who are not dying, who are on the deathbed and are having difficulty moving from this world to the next. Yes, that is a barakah of the holy book, that it relieves pain. It eases the passage from this world to the next. That is a barakah of the holy prophet, of the holy book. But that is not the reason why this book was revealed. To be read over patients so that they could die in peace. That was not the reason. The reason why this book was revealed, so that you could live fulfilling the purpose of your creation. One of the ways of increasing your ma'rifah of Allah subhanahu wa ta'ala, because that is those who are new today, one of the purpose of creation is worshipping Allah. And one of the prerequisites of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala is ma'rifah, knowing Allah subhanahu wa ta'ala. If you do not know Allah subhanahu wa ta'ala, you cannot worship Him. One of the techniques, one of the methodologies that the Holy Prophet had employed in order to develop the ma'rifah of his companions, and we need to draw lessons from that. If you do not, the purpose, we as parents, our purpose when it comes to our children is to do their tarbiyah, is to train them in a manner that they become the soldiers, they become the helpers of the 12th Imam. That can only happen when you employ the techniques that the Holy Prophet has employed. You can only do the tarbiyah, they will make you care. Tarbiyah will be successful when you do their tarbiyah in the same manner in which the Quran is doing our tarbiyah, in which the Holy Prophet is doing the tarbiyah. So we need to understand, we need to look at the stories of the Holy Prophet and see what techniques they have used. One of the techniques that have been used is reminding people of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Zikr ni'mat. Remembering the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. And look, let me narrate this tradition. One day the Holy Prophet was sitting in the mosque, and alongside with him were other companions, and they were the reciters of the Holy Quran, two Qaris of the Holy Quran there, and they were reciting the Holy Quran. One of the reciters, when he was reciting and he reached this verse of Surah Luqman, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil arz. Have you not seen that Allah subhanahu wa ta'ala has made subservient for you all that there is in the skies and the heaven? Wa asbagha alaykum ni'amahu, and He has perfected His blessings on you, the zahiri blessings and the batini blessings, the obvious and the internal blessings and the hidden blessings. And the other Qari, he reached at this verse of Surah Ibrahim, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, remind them of the days of Allah subhanahu wa ta'ala. The Holy Prophet interrupted them. The Holy Prophet stopped them and he asked them this question. He said, what is the first blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that you have been commanded to remember? Remember the blessings of Allah. Remember the days of Allah. Blessings of Allah that He has perfected. The Holy Prophet said, what is the first awwalu ni'matin? What is the first blessing that He has commanded you to remember? And then He left the stage open for the companions to answer. If we were sitting in that gathering, what would we have replied? What is the best, what is the first blessing that we have been gifted with? Yes? Intellect. After what else? See. What? Eyes. Eyes. The youth here. The first blessing that we have been blessed with. Guidance, aql, eyes. Different people responded with different answers. Some said family, some said prophethood, some said Being Muslim. being a Muslim. So different people
gave different replies. Amir al-Mu'mineen alayhi salam was also sitting. He was also sitting in that gathering, and the Holy Prophet went to Amir al-Mu'mineen alayhi salam and said, you also reply something. You also give a reply. Look at the reply that Amir al-Mu'mineen alayhi salam gave. He said, how can I speak in front of the person from whom I've learned everything? This is the respect he had for his teacher. How can I speak in front of my teacher? I've learned everything from you. The Holy Prophet insisted that you have to reply. Then the Amir al-Mu'mineen replied. He said, the first blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed me with is the blessing of existence. Blessing of wujud. I did not exist. He created me. This is the first blessing that you have been blessed with. The blessing of eyes, the blessing of prophethood, the blessing of guidance, the blessing of aql. They all come later. If He did not create us, aql had no meaning. If He did not create us, eyes had no meaning. The first blessing that He has blessed us with is that of aql, that of existence. The Holy Prophet said, yes, that is right. But He did not stop that question. He said, what is the next blessing you have been blessed with? After the blessing of existence, what is the next blessing you have been blessed with? What comes to mind? What? Life. Life. Very good. Anyone else? Human being. Amir al-Mu'mineen Islam replied, he said, the next blessing is that He, after giving me existence, He placed me in the animal kingdom. And He did not create me like a stone, or He did not put me in the plant kingdom. He made me a creature that has life. Imagine if we were created as a stone, or as a mountain, or as a tree. We'd probably be in one of the jungles. We could not have complained, because even that is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Even that is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. We had no right over Allah. Allah blessed all of creation with different levels of existence. The Holy Prophet said, yes, that is right. He said, what is the next blessing after that? After that, what is the next blessing? Amir al-Mu'mineen, yes? Being a human. Being a human, mashallah, Amir al-Islam said, the next blessing after that is that in the animal kingdom, He made me in the best image, the image of a human. In this image, in this form, having 2 hands and then ears and this structure. The Holy Prophet said, yes, that is right. What is the next blessing after that? What is the next blessing after that? Amir al-Mu'mineen Islam replied, the next blessing after that is that He gave me the external and the internal senses, the 5 senses that we have. Imagine what would happen if we did not have these senses. If we did not have the eyes. You could not learn anything. All learning takes place through your eyes and ears and the senses. In the Amir al-Mu'mineen, the Holy Prophet said, yes, that is right. They didn't stop there. What is the next blessing after that? After blessing us with the 5 senses, and I asked this question, we discussed this yesterday, before those who are new. What if the sensation of pain was not there? What would happen? Existence would cease to exist, life would not be possible. Right? The Holy Prophet said, what is the next blessing after blessing you with the external and internal senses? He said that He gave me, Allah blessed me with the intellectual and spiritual faculties. He blessed me with aql. Now is the time for intellect to be given. For if the life was in danger, if Allah subhanahu wa ta'ala did not bless us with the internal and external senses, life itself would be at risk. There's no point blessing you with aql if your own very existence is at risk. That's why the internal and external senses have priority, because they are essential, they're vital for human existence.
So what is the next blessing? The blessing of Aql. And then it's just through Aql that he made me superior to the animals. What is the difference between, what differentiates between a human and an animal? Aql, we've already answered that, I've already given up the answer. What differentiates between angels and humans? They also have will, you know? Angels. Angels. What is what differentiates, yes, between humans and angels? Humans have a body and soul. Angels only have a soul. And then animals only have a body, but they don't have a soul. Nafs. What else? Free will. Free will. What else? Anything other? There is a very fundamental difference. These are all secondary differences. You could qualify these secondary differences. There's a very fundamental difference. Desire. Desire. And how? Where would you place that? What is the difference between angel and humans, and then between humans and animals? What differentiates us with the animals? They don't have the desire. They have the desire to eat, they have the desire to drink, they have the desire to defend themselves. They live their lives on those instincts. They will eat when they're hungry, they will defend themselves when they feel threatened. We also have those desires. So in those desires, we are like them. And in fulfilling the desire, those desires, the desire to eat, the desire to rest, the desire to reproduce, the fulfillment of those desires, if our life is limited to the fulfillment of those desires, we are living an animal life. We'll be living an animal life because that's what animals have. What differentiates you from an animal? Your aql. You have intellect, they don't have that intellect. That is the distinguishing factor between an animal and a human. What differentiates a human from an angel? Angels have intellect? Yes or no? Yes. Yes, they do have intellect. But they don't have desires. They don't have desires. And when they don't have desires, only intellect, and intellect invites you towards obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why you will find them always obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. Because that is what they have. That is how they live their lives. Based on aql, based on intellect. Animals live their lives based on desires. The desire to eat, the desire to defend themselves, the desire to reproduce, the desire to live a luxurious life. Angels live their life based on aql, because that is only what they have. The only thing that they have is aql. Human is in the middle. He has both. That's aql and has desires. He has both now. And then he also has free will. And it is his choice now to decide whether he wants to live his life based on his desires or he wants to live his life based on his intellect. If he decides to put his desires in the driving seat and let his desires dictate the profession he chooses, the things he eats, the things he sees, then he becomes worse than the animals. And if he puts his aql in the driving seat and he lets his aql decide what he wants to see and what he wants to eat and what he wants to do with his life, then he becomes not equal to the angels, superior than the angels. Becomes superior than the angels. Why? Because angels only had intellect. This person, this human, had intellect and he had those desires. And he brought the desires under the control of his intellect. And that is the perfection we have been sent in this dunya to accomplish. That is the purpose of our creation. When we say ibadat, that is what ibadat wants you to become. For if we are living our animal lives,
then they are not worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. Worshipping of Allah subhanahu wa ta'ala can only come through intellect, through aql. I mentioned this yesterday. La deena liman la aqla lahu. A person who has no aql has no deen, has no religion. So whenever you decide to do something in life, think for a moment. What is driving me? What is pushing me? If you're eating a slice of pizza, what is it that is pushing you right now? Are you eating this because of your desires, regardless of whether this is halal or haram? Or it is because of your aql? Your aql has put its limits and it has informed you that this is haram and therefore not okay for you to eat, and you have stopped eating that. When you're choosing a profession, when you're choosing a movie to watch, an image to see, is it because you have become a servant of your desires that you want to look at this image? Or is it your intellect that is guiding that decision? That is something we need to do on a regular basis. Before every act, what is it that is driving me? Is it my intellect? Is it my desires? Even when our desires guide us to eat and drink, and sleep, it still has to be working and functioning under the umbrella of the aql. It has to be, because we are driven to eat when we become hungry. But even at that point, the aql, if it allows you to eat that thing because it is halal, and then you eat that thing, you are still working under the umbrella of the aql. And that would be a life form or life that is superior than the angelic life. So Allah subhanahu wa ta'ala, and this is also something very, very interesting, that when Allah subhanahu wa ta'ala created the rest of the world, when He created a lion or a donkey or a monkey, or when they have children, a donkey's child is going to be a donkey. A dog's child is going to be a dog. Cat's offspring will be cats. They don't have to become a cat. They are born as a cat. It is different with us humans. It's different with us humans. When we are born, we're not born as humans. We have the potential to become a human. We have the ability to become a human. We also have the ability to become a dog. We also have the ability to become worse than the animals. We have the ability to become better than the angels. So we are born with that ability. It is our life decisions that will decide what we eventually end up being. The decisions that will decide what we end up being. If we turn a blind eye to the signs of Allah subhanahu wa ta'ala, what will happen on the day of judgment? There are people who will be born on the day of judgment, when people will be resurrected. They will be resurrected not as humans, but they will be resurrected in the form which they had taken in this dunya. Our outer body is like a human body, but what is inside me will manifest itself on the day of judgment. There will be people who would be resurrected as beasts, as pigs, as dogs. People will be resurrected as blind, as deaf. And they will complain to Allah. When the Quran talks about this, they will complain to Allah subhanahu wa ta'ala. What happened to our ears? We could listen in this dunya. We can't listen today. We could see in this dunya. We can't see today. And it will be said to them that you listened to the voices of Allah subhanahu wa ta'ala, but you turned a deaf ear. You saw the signs of Allah subhanahu wa ta'ala, but you did not see. And that is your reality. And that is what has manifested in this dunya. In the hereafter. Yawma tubla sarair, one of the names of the hereafter is a day in which our inner secrets, our inner reality would be revealed. And God forbid, right now Allah subhanahu wa ta'ala is subhanal uyub, He has covered, He has hidden all of our inner realities. God forbid, if we know each other's inner realities, we would never be sitting together. We all run away from each other. But on that day, the inner reality will manifest itself. The people would appear in their inner forms.
God forbid if somebody is manifested or manifests in a form that is so ugly, so bestial, he himself is not willing to look at himself. The Holy Prophet said to Amir al-Mu'minin, yes, that is right. The next blessing is the blessing of Aqib. Then he asked him, what is the next blessing after that? And what would be the answer now? What is the next important blessing after blessing humanity with Aqib? Imam replied, the next blessing is that he guided me to truth. This is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. We are fortunate that we were born in a Muslim family. It is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. But we need to strengthen and increase our ma'rifah. It does not mean that the job is done. We got a good start. But we need to work on it and improve our understanding of religion. The Prophet said, yes, that is right. What is the next blessing after that? After the blessing of guidance to truth, what is the next blessing after that? Beautiful reply. Amir al-Mu'minin replied, the next blessing is that he created eternal life. That I'm going to live forever. That is a big blessing for us. You will live forever. And what is death then? What is death? If you will live forever, then what is death? You will transfer from one place to another. Transfer from one place to another. So death is not the end of life. Right? That is not the end of life. It is the transition from this worldly life to the other worldly life. That is what death is. So then why are we afraid of death? If death is the movement from this world to a better world, then why are we all afraid of death? Just because of our actions. Just because of our actions. They came to Abu Zar and asked the same question, why are we afraid of death? He gave a beautiful reply. He said, خَرَبْتُمُ الدُّنْيَا خَرَبْتُمُ الْآخِرَةَ وَعَمَّرْتُمُ الدُّنْيَا. You have built your dunya, you have spoiled your akhirah. So when you are taken from a dunya that you have built to a place where there are rules for you, you have ruined your akhirah, you are scared. Just like if you have 1 year of rental agreement, and in that 1 year period, if you build your own house, if you build a castle for yourself, then when the rental agreement is ending, you'll be happy. Why? Because you're going to a better place. But if you did not build for yourself anything in the hereafter, and the lease is ending, will you be happy or will you be scared? You'll be scared. Why? You have no place to go. That is why we are afraid of death. Not because it is the end of life, because there is no place for us. We have not worked for the hereafter. And the beautiful thing and the dangerous thing about hereafter is that you can earn your hereafter only in this dunya. So let me give you another beautiful example from this dunya. When the child is in the womb of the mother, at birth time, is it the end of its life? No. It is the end of its embryonic life and the beginning of a life in a bigger and better world. It's not the end of life. And what does the child do in the womb? It develops itself. It develops eyes, it develops nose, it develops lips, tongue, hands, fingers, toes. Does it need those hands in the womb? Does it need those feet in the womb? Does it even need eyes there? Does it even need a mouth there? No. But it is preparing them. Why is it making, if it says, but I don't see any need for these hands in the womb, I'm not going to develop it. I don't need
my lips because I'm being fed through the umbilical cord. So I'm not going to develop my lips and my chin and my ears and my nose. I'm in water. I don't need to breathe. So if a child is born without those body parts, what will happen in this dunya? For as long as he lives in this dunya, he will live a life of destitution. For as long as it lives in this dunya. Why? Because it did not develop the limbs and the hands and the eyes and the ears that it needed in this dunya. Similarly, when we are in this dunya, we have to develop the eyes and the ears and the hands and the feet that we need in the hereafter. And if a person says, I don't see any need for developing this, I don't see any need for worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, I don't see any need for looking at the signs of Allah subhanahu wa ta'ala, it is only when he moves in the hereafter that he will realize that he is without eyes or without ears, and for as long as he lives in the hereafter. And that life is eternal. It's a never-ending life, so for as long as he lives in that life, he will live a life of destitution. So there are examples of this world is full of signs of Allah subhanahu wa ta'ala. We only need to open our eyes. There is enough light. One of the statements of Amir al-Mu'mineen says there is enough light for those who want to see. There is enough light for those who want to see. But if somebody does not want to see, if somebody does not want to wake up, sometimes the person is sleeping and you just touch him like that, he will wake up. But then there are people who pretend to be sleeping. Can you wake them up? No. Even if you push them, they will continue to sleep because they don't want to wake up. Allah subhanahu wa ta'ala blessed us with an eternal life. And it is in this dunya that we can shape and we can decide what form and shape we want for the hereafter. That is the purpose of creation. That is why Allah subhanahu wa ta'ala sent us in this dunya to develop the hands and the ears and the eyes and the limbs that we need in the hereafter. And how are we going to develop that? Allah subhanahu wa ta'ala needs to inform us. He has to tell us how those can be developed. And there are only two ways of telling that. Either he talks to you directly. Has he spoken to you directly? No. The other option is that he speaks to you through his messages. So now you have to look for the message of Allah. You have to find through whom he has spoken to us. And he has spoken to us, to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is why the divine Sharia, that is why the laws of Islam are so important. It is only through acting on the law of Allah subhanahu wa ta'ala that you will be able to reach your perfection. Now imagine how important it is to preserve and protect those laws of Allah subhanahu wa ta'ala. If those laws are in danger of getting into oblivion, of being forgetfulness, of being wiped out from the surface of earth, it would become important, very important, to give up all you have in order to save those laws. Because if those laws are wiped out from the surface of earth, then there is no purpose left behind my life in the life. Because there is no way to get to perfection. So when Amir al-Mu'mineen said that it is eternity, for eternity that Allah subhanahu wa ta'ala has created you, so the Prophet said, yes, that is right. Didn't he not stop there? He said, what is the next blessing after that? One after the other, one after the other. Why is the Holy Prophet doing that? Trying to show, trying to inform the people who the most knowledgeable from who you should turn to after me. The Imam said that the next blessing after that is that he created me as a free person. I am free. What is the next blessing after that? So the next blessing that he made subservient for me
all that there is under the skies and the surface of the earth, all of that has been made for me. Why? So that I can fulfill that purpose of creation. Holy Prophet asked, what is the next blessing? What is the next blessing? Till the point came when Amir al-Mu'minin Islam recited this verse of the Holy Quran. He said, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. O Prophet of Allah, the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala are so numerous that if I try to count the blessings of Allah, I will never be able to count them. If you count the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, you will never be able to limit them. You will never be able to count them. They are limitless. When Amir al-Mu'minin replied with this verse, the Holy Prophet smiled and he said to him, Anta warisu ilmi, you are the inheritor of my knowledge. Bal mubayyinu li ummati, and you are going to disclose for my ummah min ba'di, after me, makhtalafat fihi, in which they disagree. وارث علمي والمبين لأمتي فيما اختلفت فيه من بعدي. Why is he doing that? This whole exercise the Holy Prophet has done had multiple reasons. One of the reasons was to remind the companions of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Because once we are aware of where the blessing is coming from, only then you would want to thank the blesser. We all have this tendency to thank whoever blesses us. You come to a function and there is a party going on and you eat food when you are leaving, you would want to know who offered this treat so that you would at least say, thank you. This is in our fitrah, it is in our nature. But if you do not value it as a blessing, if you don't know where this blessing is coming from, and that is one of those who teach at Sunday school and those who want to do the tarbiyah of the children, it is important to use this technique and to introduce God in this manner. To remind ourselves and our children and our family of the blessings of Allah. Make them realize, if they think that all of the blessings are coming from Safeway or Costco, that they're not going to be thankful to Allah. They need to understand that the blessing, the source of all of these blessings is Allah subhanahu wa ta'ala. That is where this blessing is coming from, through these channels. Through these channels. And as long as we know where the blessing is coming from, we would want to say thank you to Allah subhanahu wa ta'ala. And salat is nothing but an expression of thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for all the blessings that He has blessed us with. For all the blessings He has blessed us with. Someone actually took this incident and transformed it into a game, and I might encourage all of you to do that, to practice it with your children as well. So the family was sitting on the dinner table, and the father says, so let's play a game. One of us will each in turn list the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, and then the next person's turn. And whoever can't list a blessing of Allah, he will lose. So he will get out of the game, and then the remaining people will continue. And since they were sitting on the dining table, so there was food and fruit, and so they started with apple is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. The child next to said, well, banana is the blessing of Allah, and grapes are blessings of Allah, and oranges are blessing of Allah. Then after a while, they were done with the fruits. And then suddenly one of the child said, well, rice is a blessing of Allah, and grains are a blessing of Allah, and meat is a blessing of Allah. And after a while, they were done with meat, with the food items. And then the child looked around and said, fan is a blessing of Allah. And it started counting the household items. And as it went a couple of times, one of the childs, he interrupted, he said, wait a minute, this game is never going to end. Right? This game is never going to end. What has this child realized? This is the realization that the child has arrived at. That this game is not going to end, meaning that the
with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala are limitless. This is one way of imparting this information to your children. And there's another way to say, hey, come sit down. The blessings of Allah are infinite. It doesn't seep, it doesn't sink. You have to use these, that was the Holy Prophet used this methodology to remind them of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Reminding them of the blessings of the ni'mat that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed them with. The existence of the Imam of the time is also a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. It is through the Imam of our time that we receive the blessings of Allah. All the blessings of Allah arrive or pour to the earth through the existence of the Imam. And it was this Imam that was being asked to pay allegiance to Yazid. And the Imam refused. Because paying allegiance to Yazid would mean the destruction of the efforts of all of the prophets. All the efforts that have been done so far to deliver the message of Allah subhanahu wa ta'ala, to deliver the framework in which you can achieve perfection by being obedient to Allah subhanahu wa ta'ala would be lost. So he refused. And he started his journey towards, from Medina to Mecca. From Mecca, Kufa. And as he was moving towards Kufa, the news of the shahadat of Muslim Aqib came. And at that point, he again invited all of his companions who were there. He reminded them of what has happened. He informed them he did not keep any secrets. He told them what has happened. He reminded them that it is death that is going to, that we are moving towards. Do not be in any false ideas that we will get to governance and you will have posts and wealthy and you will become famous or you will have those luxurious or financially lucrative posts. No, that's not going to happen. Mr. Aqib has been martyred. We are heading towards Kufa. The people of Kufa are not with us. And as he moved towards Kufa, and when there were only 2 stops away from Kufa, मंजिल Kufa से जब 2 मंजिल रह गई, 2 मंजिलें उस वक्त stops तो कहते थे, जब वो Kufa से 2 मंजिल के फासले पर थे, ये वो वक्त था जहाँ पर हुर इब्न यजीद रियाही की मुलाकात वहाँ से हुर शुजा शख्स है, दिलावर है, 1000 लश्कर पर ये कमांडर है, इब्न सबसे पहला शख्स जिसने इमाम का रास्ता रोका यही शख्स, पहला शख्स यही शख्स को रास्ता रोका। जब आ रहा था और मुलाकात हुई इमाम से, तो इमाम ने पहला सवाल ये किया, अलना हम अलैना, हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो? कहा आपके खिलाफ, आपके खिलाफ हो। इमाम ने कहा, उसने कहा आपको कूफा नहीं जाने दे सकता, मुझे इतने ज़ियाद के ऑर्डर्स है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा ना आने दिया जाए। इमाम ने कहा अगर कूफा जाने की इजाज़त नहीं तो फिर मुझे इजाज़त दो कि जहाँ से आया हूँ वहीं पलट कर चले जाऊँ, मदीना की तरफ वापस चले जाऊँ। कहा ये भी इजाज़त नहीं, ना आप कूफा आ सकते हैं, ना आप मदीने जा सकते हैं, इन दोनों के अलावा जहाँ जाना है चले जाइए। यही वो जगह है जहाँ पर इमाम ने अपने असहाब के दरमियान खुतबा दिया और वहाँ पे जो खुतबे के अंदर ये जुमला मिलता है, अल्ला तराउना अन्नल हक़ ला युअमल बे, क्या तुम नहीं देख रहे कि हक़ पर अमल नहीं हो रहा, वल बातिल ला युतनाहा अन, और बातिल से रोका नहीं जा रहा। अल्ला तराउना अन्नल हक़ ला युअमल बे, ट्रुथ इज नॉट बीइंग फॉलोड, और बातिल से रोका नहीं जा रहा। ऐसी शराइत के अंदर मोमिन के लिए ज़ेब देता है कि वो खुदा से मुलाकात की आरज़ू करे। इमाम के जुमले हैं, खुदा से मुलाकात यानी शहादत के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे शराइत पे जहाँ पर खुदा के दीन पर अमल करने की इजाज़त ना हो, जहाँ पर बुराई को रोका ना जा रहा हो, वहाँ पर इंसान को चाहिए कि उठ खड़ा हो और खुदा से मुलाकात की। वो माशरा रहने के काबिल नहीं है, वो माशरा जहाँ पर इंसान खुदा की इताअत ना कर सके, बुराई को रोक ना सके, वो माशरा रहने के काबिल नहीं। इमाम ने रुख मोड़ा, ना कूफा की तरफ ना मदीना की तरफ रुख मोड़ा।
اب یہ ساتھ ساتھ ہے، امام کے شرف سے واقف ہے، امام کے حسب و نسب سے واقف ہے، یہ یہی سمجھتا رہا کہ جنگ نہیں ہوگی، آخر میں کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی، امام کو بھی خوش رکھوں گا، حکومت کو بھی خوش رکھوں گا، اس امید میں ہے، اس خیال میں ہے۔ چلتے چلتے امام کا گھوڑا ایک مرتبہ ایک سرزمین پر پہنچا، 2 محرم کا دن تھا، چلتے چلتے امام کا گھوڑا رکتا ہے، امام کا گھوڑا رکا، امام نے گھوڑا تبدیل کیا، گھوڑے نے مدد نہیں اٹھایا، تیسرا گھوڑا تبدیل کیا، مدد نہیں اٹھایا، ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے پوچھا مسمو حاضر العرض، اس زمین کا کیا نام؟ کہنے والے نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں، کہا اس کا کوئی اور بھی نام ہے، کہا اس کو شاطئ الفرات بھی کہتے ہیں، کہا کوئی اور بھی نام ہے، کہا عرض و کرب و بلا، اس زمین کو زمین کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سننا تھا، امام کی زبان کے جملے جاری ہوئے، اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا، پروردگار میں کرب و بلا سے تیری پناہ میں چاہتا ہوں، میں کرب و بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر نیچے اترے، اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ تم بھی نیچے اتر آؤ، ہمارے خیمے اسی سرزمین پر نصب ہوں گے، اسی سرزمین پر ہمارا خون بہا جائے گا، اسی سرزمین پر ہمارے مقبرے بنیں گے، نیچے اتر آؤ۔ نیچے اتر آتے ہیں، نیچے اتر اسی منزل پر امام ایک مرتبہ صحرائے کربلا میں بیٹھے اپنی تلوار کو تیز کر رہے تھے، اور ایک مرتبہ امام نے اشعار پڑھے، یا دہر اف لکا من خلیل، اے دہر اے زمانہ تو تیرے اوپر وائے ہو، کتنے ہی تیرے دوست تھے جن کو تو نے قتل کر دیا، جن کو تو نے مار ڈالا۔ ثانیہ زہرا دور سے یہ اشعار سن رہی تھی، فوراً گھبرا گئی، مضطرب ہو گئی، قریب آ کر کہتی ہے بھائی جان، اے میرے بھائی، یہ شعر تو وہ شخص پڑھتا ہے جس کو موت اپنے سامنے نظر آ رہی ہو، جس کو موت اپنے سامنے نظر، آپ یہ اشعار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے تصدیق کی، کہا بہن ایسا ہی ہونا ہے، ایسا ہی ہونا ہے۔ جب ثانیہ زہرا نے اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سن لی، ان کی شہادت کی تصدیق کر دی امام حسین نے، تو ایک مرتبہ وا محمدہ وا علیہ وا فاطمہ یہ جملے کہنا شروع، ایک مرتبہ بے ہوش ہو جاتی ہے، پانی منہ پہ چھڑکا امام نے، جب ہوش میں آئی تو امام نے تسلیاں دی۔ میں کہوں گا ثانیہ زہرا، آپ نے اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنی تو آپ بے ہوش ہو گئی۔ روز عاشور ایک مرتبہ جب آپ عصر عاشور حسین کو خنجر کے نیچے دیکھ رہی تھی، اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اس وقت بی بی نے رو رو کر التجا کی۔ وہ عاشور کا دن ہے، جب صبح عاشور ہوئی تو وہ اسی انتظار میں ہے کہ صلح ہو جائے گی، جنگ نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے تلوار اپنی تیر کو کمان میں ڈالا، اپنی فوجوں سے کہا کہ گواہ رہنا کہ میں پہلا شخص ہوں جو حسین کی طرف تیر چلا رہا ہے۔ تیر چلایا، اس کے بعد ان کے تمام تیر اندازوں نے تیر چلائے، امام کی فوج کی ایک بڑی تعداد اسی تیروں کی زد میں آ کر شہید ہو جاتی ہے۔ جب نے دیکھا کہ جنگ شروع ہونے لگی ہے، گھبرا گیا، ابن زیاد کے پاس آ کر کہتا ہے کیا ارادہ ہے، کیا واقعی جنگ کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، یہ تو کوئی جنگ ہی نہیں، ابھی تھوڑی ہی دیر میں سر تن سے جدا ہو جائیں گے، بازو بدن سے جدا ہو جائیں گے، یہ جنگ تو بہت ہی جلدی ختم ہو جائے گی۔ جب نے دیکھا کہ جنگ قطعی ہے تو گھبرا گیا، اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان پا رہا ہے۔ اس کا ساتھی کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے میں سب سے شجاع ترین شخص کون تھا تو میں تیرا نام لیتا، لیکن میں اس وقت تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بدن کانپ رہا ہے، میں شک میں پڑ گیا ہوں کہ تیری شجاعت کہاں گئی۔ وہ خاموش رہے، نہیں چاہتے کہ کوئی میرا راستہ روکے۔ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اشقیاء کی فوج سے جدا کیا، ایک مرتبہ گھوڑے کو دوڑایا امام کی طرف۔ صحابہ امام سمجھے کہ جنگ لڑنے آ رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک مرتبہ حر نے اپنی سپہ کو اپنی ڈھال کو الٹ دیا، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے پیچھے رکھ دیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، خدا سے توبہ کرتے ہوئے، اللہم بار الہ انی تبت الیہ، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، فتب علیہ، تو میری توبہ کو قبول کر۔ امام کی خدمت میں آئے، امام نے جواب سلام دیا، کہا مولا میں وہ شخص ہوں جس کی وجہ سے آپ کربلا پہنچے ہیں، میں وہ شخص ہوں جس کی وجہ سے آپ دشمن کے نرغے
نشے میں ہے، اس کا ذمہ وار میں ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا اور خدا نے تیری توبہ قبول کر لی، اور ذرا نیچے اترا، کہا مولا جب توبہ قبول ہو گئی تو اب اجازت دیجئے کہ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جو میدان جنگ میں جا کر اپنی جان کو آپ پر قربان کرے۔ مولا نے کہا کہ نیچے اتر آؤ، تم ہمارے مہمان ہو، ذرا آرام کر لو۔ ایک مرتبہ کہا نہیں مولا، نیچے تو مجھے آنا ہی ہے، نیچے تو مجھے آنا ہی ہے، زین سے زمین پر پہنچوں گا تو میں بعد میں، لیکن مجھے اجازت دیجئے کہ میں جلد از جلد اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکوں۔ امام نے کہا جاؤ اور میدان میں گئے، کس شان سے جنگ کی، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ ہر زین سے زمین پر گرے، اصحاب حسین لپکے، ہر جیسے دلاور کا جنازہ آتا ہے، میرے مولا ہر کے سرانے پہنچتے ہیں۔ سر کو آغوش میں لیا ہوگا کہ مقتل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہر کے چہرے سے مٹی کو پونج رہے ہیں، ہر نے آنکھیں کھولی، امام نے کہا یا ہر انتا ہر، تو آزاد ہے، تو ہر ہے، کما سمت کا امک، جس طرح تیری ماں نے تیرا نام ہر رکھا، تو واقعی آزاد ہے، حرن فی الدنیا و حرن فی الآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ میں کہوں گا ہر آپ کی قسمت بڑی عجیب ہے، آپ کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے۔ آخری وقت جب آپ نے آنکھیں کھولی تو سامنے امام کے چہرے کی زیارت کی۔ ابھی کچھ گھنٹوں بعد جب میرا مولا حسین کربلا کی زمین پر آئیں گے تو احساس کیا امام نے کہ ان کے سینے پر سنگینی ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے جب آنکھیں کھولی تو سامنے شمر کا چہرہ نظر آیا۔ لعنت اللہ القوم الظالمین، ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین۔ لاش بے گرو کفن ہے دشت میں شبیر کی، آ رہی ہے یہ صدا زینب دلگیر کی، آ رہی ہے یہ صدا زینب دلگیر کی، آ رہی ہے یہ صدا زینب دلگیر کی۔ اب نہیں عباس غازی قاسموں کی بھائی کہاں، ہائے ابھی کوئی اٹھائے لاش کے تکسیر کی، آ رہی ہے یہ صدا زینب دلگیر کی، آ رہی ہے یہ صدا زینب دلگیر کی۔ گئی دیا قرآن زخمی حرملا کے تیر میں، جان تھے مسلمہ عظمت بشیر کی، آ رہی ہے صدا زینب دلگیر کی، آ رہی ہے صدا زینب دلگیر کی۔ اب نہیں عباس غازی قاسموں کی بھائی کہاں، ہائے ابھی کوئی اٹھائے لاش پہ تکسیر کی، آ رہی ہے یہ صدا زینب دلگیر کی، آ رہی
सिबते पैगंबर ले गए कब्र में दागे गमे 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 सिबते पैगंबर ले गए अंधेरे में चरागों का ये लश्कर ले गए कब्र में दागे हमें सिबते पैगंबर ले गए फिर ना देखें आसमान आज तक ऐसे जरी फिर ना देखे आसमान आज तक ऐसे जरी फिर ना देखे आसमान आज तक ऐसे जरी करबला में चुन के शहजर से 72 ले गए कब्र में दागे हमें सिबते पैगंबर ले गए एक दिन की थी अलौंदारी शाहे करबला एक दिन की अलौंदारी शाहे करबला एक दिन की थी अलौंदारी शाहे करबला अशरता कोदा ये अब्बा से दिलावर ले गए कब्र में दागे हमें सिबते पैगंबर ले गए कब्र में दागे हमें सिबते पैगंबर ज़ुल्फ़िकार हैदरी जब फ़र्क़ मल्हा पर चली ज़ुल्फ़िकार हैदरी जब फ़र्क़ मरहब पर चली ज़ुल्फ़िकार हैदरी जब फ़र्क़ मरहा पर चली एक निशानी ज़र्ब की जिब्रील के पर ले गए कब्र में दागे हमें सिबते पैगंबर ले गए
پیمبر لے گئے خون کے آنسو بہاتی ہیرتی بنت علی خون کے آنسو بہاتی بنت علی خون کے آنسو بہاتی ہیرتی بنت علی اور نیزے پر لئی شبیر کا سر لے گئے قبر میں داغے غمے شبتے پیمبر لے گئے قبر میں داغے غمے شبتے پیمبر لے گئے بادشاہ جب لوٹنے آئے حرم کو اشقیا بادشاہ جب لوٹنے آئے حرم کو اشقیا بادشاہ جب لوٹنے آئے حرم کو اشقیا در سکینہ کے سر زینب سے چادر لے گئے قبر میں داغے غمے شبتے پیمبر لے گئے قبر میں داغے غمے شبتے پیمبر لے گئے شاہ کہتے تھے کہ دین کا مزہ جاتا رہا شاہ کہتے تھے کہ دین کا مزہ جاتا رہا شاہ کہتے تھے کہ دین کا مزہ جاتا رہا زندگی کا لطف آباد سے دلاور لے گئے قبر میں داغے غمے شبتے پیمبر لے گئے قبر میں داغے غمے شبتے پیمبر لے گئے یاد جب بچے کی آتی ہی تو کہتی تھی روا یاد جب بچے کی آتی ہی کہتی تھی روا یاد جب بچے کی آتی تھی تو کہتی تھی روا ماں کے دل کا چین اپنے ساتھ اصغر لے گئے قبر میں داغے غمے شبتے پیمبر لے گئے یاد جب بچے کی آتی ہی تو کہتی تھی روا یاد جب بچے کی آتی ہی تو کہتی تھی روا یاد جب بچے کی آتی تھی تو کہتی تھی روا ماں کا دل کا چین اپنے ساتھ اصغر لے گئے قبر میں داغے غمے شبتے پیمبر لے گئے اندھیرے میں چراغوں کا یہ لشکر لے گئے
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein,